السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. معاكم عمار من ماليزيا وفيديو جديد من فيديوهات معاهد اللغة الإنجليزية في ماليزيا، والنهاردة موجودين في معهد بريطانيا لانجويج سنتر. تعالوا اخدكم جولة في المعهد، نعرف أجواء المعهد وشكل الفصول، وكمان نتعرف على المدرسين اللي بيدرسوا في المعهد ونسألهم عن طرق التدريس في المعهد، ونتكلم مع طلاب كمان بيدرسوا في المعهد. Hello, my name is Olga and I am originally from Russia. My name is Jamie, I'm from London. I'm David from Korea. اسمي عبد الرحمن من السعودية. اسمي منى محسن فاروق. اسمي هادي من سوريا. أنا اسمي مي جمال الدين من السودان. أنا خديجة من قسم التسويق من معهد بريطانيا لانجويج سنتر. Number 5, it's a key. Where is it going to happen? So what is the first sentence in our paragraph? Two things that are very expensive. Not expensive, very expensive. أول ما هتدخل المعهد هتلاقي هنا الريسبشن على الشمال، وبعد كده موجود فيه هنا صالة استراحة للطلاب الجداد أو لأي حد حابب إن هو يقعد في المعهد. موجود هنا الفصول على يميني زي ما انتم شايفين كده. في برضو منطقة تانية هنا تعتبر زي منطقة استراحة، حد عايز يشرب قهوة أو يشرب شاي. بعد كده ده المكان الرئيسي في المعهد، يعني هو ده المعهد. معهد بريطانيا يعتبر من المعاهد الصغيرة. هنا في فصول، كل دي فصول. تعالوا مثلا نشوف شكل الفصل هنا من جوه. ده كده احد الفصول. زي ما اتكلمنا مع المدرسين والاساتذه اللي موجودين في المعهد، هم بيحاولوا يخلوا حجم الفصل من 10 ل 15 طالب تقريبا، وتقريبا كل الفصول بنفس الشكل ده. وهنوريكم برضو فصول تانية دلوقتي والاساتذه وهم بيشرحوا فيها. The one that you think is the strongest. Two things you can use to write with. Their dictionaries. Spell dictionaries. Why? What's up? We want to know. So are you free? Yes, my name is Jamie, I'm from London. I came to Malaysia 17 years ago, started teaching when I got here. I'm currently teaching at Britannia Language Centre. I've been teaching at different institutions, from colleges, universities, language centres. At Britannia we usually have two types of classes. There's a speaking class which focuses mainly on speaking and vocabulary, and then our normal four skills class, which covers the listening, speaking, reading and writing. That's the longer class. Usually the lower students will do a speaking class to give them access to the vocabulary that they will need for the larger, longer class. The method of teaching here, the diversity of the students. We have students from different parts of the world. We have Middle East, Korean, Japanese. We have students from everywhere. There's a very good mix of students. They all get along very well. We have different activities that bond them together. Last week we had a activity where people brought in their food, so we could share food and share cultures, and everyone seems to get along fine, and they're interested in learning about other cultures, and the medium in which they communicate is always going to be English. It's the only language that they can communicate with each other, so that provides them with an outlet to practice their English. The average is between sort of 10 and 15 is the correct number. If a class is too small, then it's just really a private lesson, and there are activities that require a number of students. If the class is too big, then the teacher is then swamped and students are left with downtime where they're not actually doing anything, they're waiting for the teacher, and the teacher is too busy dealing with other students. So 15 I think is the sort of maximum number that a teacher should be dealing with in a language class. Not expensive, very expensive. Okay? So just give this a bit of thought, because your first answer is probably just expensive. اسمي عبد الرحمن وأنا من السعودية. أدرس في elementary 1 اللي هو يعني المبتدئ واحد. أنا اسمي منى محسن فاروق. بدرس في بريطانيا في ليفل في بري انترميديت ليفل. اسمي هادي، أنا من سوريا. أدرس الآن في معهد بريطانيا في المستوى الأول. أنا اسمي مي جمال الدين
من السودان. أنا أصلا مصرية وعايشة في السودان. جيت ماليزيا مع أولادي وفضلت إني بدل ما أقعد في البيت أنزل أدرس في البحر. وصراحة سألت عن المعاهد ولقيته من أفضل المعاهد في ماليزيا. فأنا في ستارتو وناوية أكمل معهم لحد الآيلتس. What phrases can we say to invite people to come? Are you free on? All right. Very good. We start with, are you free? Hello, my name is Olga and I am originally from Russia. I've been teaching English generally for more than 10 years. I've been living in Malaysia and teaching English here for about 4.5 years. And I would say that teaching English in Malaysia is probably the most exciting experience in my career, because over here you get to work in 100% international classrooms. I met some people from some countries that I barely knew about before, and here I get to work and interact with them on a daily basis, and I feel like this is very interesting for both me as a teacher and for them as students. Right now, for example, in my classroom, I have a lot of Middle Eastern and North African students, but at the same time, some East African students, some students from Brazil, students from Korea, and so on. So not only we get to study English, but it's also a big part about cultural exchange. We get to share our traditions, our cultures, our values, and I feel like not only my students here graduate with a better knowledge of English, but they're also more open and tolerant to other people and other cultures, other nationalities as well. So here in Britannia, we base our studies on Cutting Edge. It's one of the greatest course books, and it is so good because it includes all of the skills that the person needs to learn in acquiring a language, which would be listening and speaking, reading and writing. So the course incorporates all of this together. Unlike some other schools, we don't have separate grammar class or separate reading class. We try to mix all of these things together as it works in real life as well. And of course, all of the teachers would incorporate a lot of extra materials into their classes, and we always try to personalize it and localize it to make it interesting and relevant to our current students. For example, let's say we would talk about holidays and celebrations in different countries and cultures, and let's say I would show them a video about Russian holidays and they would make presentations about holidays of their countries. And generally a lot of YouTube videos, songs, games, social media posts, real life articles, and so on, because we want to teach people real English the way it's actually spoken by native speakers and by non-native speakers, because in today's world, English is a global international language. It's not just the language of people with American or British passports. So we're trying our best to teach the students this real life English that they're going to use, and coming to Malaysia adds up to that, because after class they can go out and they can talk to local people. Even if they go to a supermarket, they will speak English, so those structures that we've learned with them, they would be able to practice them in real life right here, right now. They don't need to do anything special about that. And I see that also really great thing happening here, that students from different cultures and nationalities become friends. Let's say a Saudi lady would often meet up with Korean lady at the weekend and they would go for coffee, and that's the best way to practice English, is to find people in your personal life who don't speak your mother tongue. And Malaysia generally and Britannia specifically provide great opportunities for that. Of course, for people who need that, we would do extensive training for IELTS, and we would help them prepare for an exam and learn the guidelines of an exam and all those things. But let's say me in my classes, whenever I teach grammar or some other specific features, I would say that for IELTS,
you do it like this, that's the rule. But in real life, you can say it in this and this way, so you don't necessarily have to follow these rules, because we try to teach the actual alive, real life English, the one that you can hear in Netflix TV shows, for example. What is going to happen? When is it going to happen? Where is it going to happen? How many people? How many people come? What's the price? Are there tickets or no? Is there food or no? How can we get there, by public transport or by car? All right? جدا يعني اختيار لطيف حلو جدا، عجبني المعهد. اختلاف اولا زمايلي كلهم معايا من بلاد مختلفه، انا بحب كده قوي لانه اصلا شغلي كده، يعني انا مدرسه بدرس ناس من جنسيات مختلفه، بدرسهم لغه عربيه. جميل. فانا كنت عايزه اطور اللغه بتاعتي علشان التدريس بعدين ليا يعني. فاختلاف الثقافات واختلاف الطلبه وزمايلي اللي معايا كانت حاجه حلوه جدا. حتى التيتشر نفسها يعني هي نفسها ثقافتها مختلفه وكده يعني، فحبيت التيتشر نفسها وحبيت زمايلي جدا، والجو العام في المعهد لطيف جدا وظريف يعني. بس جميل. وايه تاني، وبعدين ان احنا بنشارك. انا طول الوقت هنا حاسه ان انا يعني انا بتكلم كتير جدا، يعني انا اولا مش بتكلم كتير كده، بس لقيت نفسي بشارك كتير جدا في الكلاس. يعني طول ما انا في الكلاس انا بتكلم وبشارك وبنعمل اكتيفيتيز طول الوقت، يعني مش بس مجرد كتاب وكده وبنقعد نذاكر او جرامر وكده، لا انا لقيت نفسي ان انا بتكلم كتير وبشارك كتير معاهم، وحاسه ان انا رجعت تاني جو الدراسه يعني، بس طبعا ممتع اكتر يعني. الصراحه انا شفت يعني طبيعي اول واحد لما يجي البلد يبحث ويشوف، انا بحثت وشفت انه من يعني من التوصيات اللي من السفاره السعوديه، من يعني تعطي 5 توصيات، ومنها بريطانيا، ومنها واحد من أقاربي هنا فيها، فمدح لي إياها وجيت أنا شفتها وشفت طريقة تدريسهم وعجبتني وكملت، اختبرت والحمد لله. لما تشوف أنت ناس يعني ناس كثيرين وثقافات وزي كذا، أنت تحب تتعلم، اللي يحب يتعلم يعني بيستمر في الشيء هذا. أول حاجة هم ما شاء الله ما نقدر نقول معهد، نقول شبه البيت يعني. هم ناس بيتعاملوا بطريقة جميلة جدا، والإستاف ممتاز جدا، يعني الواحد ما بيحس بغربة بينهم، من طلبة لأساتذة للمدير لكله يعني. اوكي. الشرح والمدرسين ايه رأيك فيهم؟ ممتاز جدا. الأستاذ حتى يعني ما بيحسسك إنه أنت ما بتعرف إنجليش، لا هو بيتعامل معك على الليفل بتاعك، يعني حتى يعني أنت ما بتحس إنك غريب معاه، بالعكس أنت بتقول جواك حتى لو صح لو غلط هو بشجعك وهو معاك بيقف معاك ساندك يعني. في الحقيقة يعني أعجبني المعهد كثيراً. هم يمتلكون فريق مختص واحترافي في الأداء، مدرسون على مستوى عالي في إعطاء الدروس، يمتلكون مهارة أتعرف عليها للمرة الأولى، فأنا مسرور. الأجواء إيجابية للغاية، وأعتقد يعني أنها ستكون رحلة مميزة في العلم هنا، وأنه ستكون هناك استفادة كبيرة بالنسبة لي على مستوى اللغة الإنجليزية. You always start with the one that you think is the strongest, the most convincing one. All right. So what is the first sentence in our paragraph? Topic sentence. You say Britannia tries to keep our classes relatively small, not too small like 2-3 people so that it gets very boring and repetitive, but normally our classes are about 10 to 15 students, and that allows them to do a lot of group work, to work in pairs, so they have a lot of opportunity to practice their language with someone who is on the same level of English as them, not only with their teacher who has superior level of English, and thus it might be a little intimidating for them. Here they get to practice with their peers on their own, so we incorporate a lot of project work, a lot of dialogues, pair work, group work, and things like that. To be honest with you, when I first arrived to Malaysia, I was scared to work with 0-0 students, because I did teach people with 0 level of English, but in my mother tongue, so I could speak my mother tongue with them.
But here, first of all, as I mentioned already, we use a very nice book and curriculum which slowly integrates English into your life. I would use a lot of pictures, a lot of drawing, a lot of showing things like body language. And then we start with some international words, like let's say, I like pizza. Everybody knows what is pizza because it is an international word. How about pizza? Or how about going with an ing for pizza? What else? What other phrases can we use to invite someone? And because slowly we start with simple, understandable things like that, I feel like it helps the students relax a little bit, because even if it's their first class, they can already understand I like pizza, and that gives them a lot of confidence that they're actually capable of learning the language. Normally, one level, let's say elementary level, one book, we separate it into 3 months, right? So that students have enough time to absorb all of the material, because one level, it's a lot of new vocabulary, new grammar, and so on. So we try not to cram it too much together. So we separate it into 3 months. And after each month, the students write a midterm test, so-called. All the tests are designed by our teachers, and they would only cover the material that they have studied this month. Personally, as I don't like tests, I always tell my students that this is not something they should be scared about. This is more for them and for us to monitor their progress. So these regular monthly tests, they allow us to understand whether the student has covered the material, have they learned it, are they good with it, or do they need some more time, do they need to maybe repeat the course, because sometimes for the sake of the student we would ask them to repeat the course or maybe go on a lower level according to their exam results, because we want to make sure that they actually know what they're learning, that they have all their basics covered, and so on. Right, questions and answers. So, number 1. What is that? What is that? Hello, I'm David from Korea. I'm studying English here in Britannia Language Center. I have been here for 2 months. My English teacher's name is Mr. Jamie, who is very excellent teacher for me. I think location of these centers is excellent. معهد بريطانيا من المعاهد اللي بتقع في منطقة البوكيت بنتنج شارع العرب، وهو من المعاهد اللي قريب منها محطة المونوريل اللي هي تابعة لخطوط المترو في ماليزيا، فتقدر ان انت توصل للمعهد بسهولة، وجنبك مطاعم الشاورما كلها بقى اشهر مطاعم الشاورما في ماليزيا موجودة في منطقة البوكيت بنتنج. معانا أستاذة خديجة من فريق الماركتينج في معهد بريطانيا. أهلا بيكي. حابين إن احنا نعرف إيه المميزات بتاعة المعهد وليه الطلاب يختاروا المعهد دوت وييجوا يدرسوا فيه عن أي معهد تاني، وقبل ما نتكلم عن المميزات إيه الأوراق اللي هم محتاجين يقدموها عشان إن احنا نبدأ في الإجراءات وييجوا يدرسوا في المعهد. الأوراق اللي المفروض الطالب يقدمها عندنا اللي هي صورة الجواز وصورة من الشهادة الثانوية، ويرسلها لشركة تراك جروب، وهم إن شاء الله بيكونوا معاكم من بداية الإجراءات حتى وصولكم إلى ماليزيا. أنا خديجة من معهد بريطانيا لانجويج سنتر من قسم التسويق. حابة أقول لك يعني نبدأ شوي عن معهدنا. إحنا معهد نقدم دورات لتعلم اللغة الإنجليزية. عندنا من مختلف الجنسيات للطلاب، عندنا طلاب من الدول العربية ومن الدول الأجنبية اللي هم كوريا، اليابان، الصين، تشاد، السودان وغيرها يعني. أيضا إحنا نقدم منهج بريطاني. عندنا نوعين دورات عامة ودورات مكثفة. في اختلاف شوية بين الدورات العامة والدورات المكثفة. الدورات العامة عندنا 4 ساعات دراسية يومياً، والدورات المكثفة 5 ساعات دراسية يومياً. الفرق بينهم 4 ساعات عبارة عن 3 ساعات القواعد والكتابة والقراءة والاستماع، وساعة حق محادثة ما يكون فيها أي كتب. الطالب فقط يمارس اللغة حقته ويحسنها ويطورها. وال5 ساعات الاختلاف بين ال5 وال4، ال5 ساعات هي 3 ساعات
قواعد وقراءة واستماع، ساعة لكتابة وقراءة، وساعة يكون محادثة. طبعا الساعة قراءة والكتابة وساعة محادثة ما يكون فيها كتب، دائما يكون براكتس مع أو يمارس مع الأستاذ حتى يطور من هذه المهارات. هذه هي الفرق. طبعا اختيارنا للمعلمين يكون من حيث الخبرة ويكون من حيث المؤهلات الدراسية اللي عندهم. طبعا جميع المعلمين عندهم بكالوريوس وما فوق، وعندهم خبرات يعني سنوات طويلة 5 سنين وما فوق. أيضا إحنا معتمدين من السفارة السعودية، وأيضا عندنا رخصة لإصدار الفيز الدراسية لطلابنا باسم المعهد، وأيضا إحنا كمركز رسمي للتسجيل في اختبار الآيلتس. وكمان عندنا نقطة مهمة، إنه الرسوم الدراسية عندنا رسومنا يعني مناسبة لجميع الفئات، وأيضا تعتبر منافسة لبقية المعاهد اللغة في ماليزيا. والنقطة الثانية المهمة يعني واللي أغلب الطلاب يركز فيها اللي هو نقطة المواصلات. معهدنا في موقع جدا ممتاز في وسط العاصمة، قريبة من عندنا محطتين اللي هي محطة MRT ومحطة مونوريل KL، وأيضا قريبة من باصات KL. فهذا يوفر على الطالب إنه حتى لو كان ساكن في منطقة جدا بعيدة إنه يوصل بسهولة إلى معهد. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو فأنت أكيد بتسأل عن تكلفة الدراسة في المعهد، والحقيقة إن الأسعار في معاهد اللغة متغيرة باستمرار على مدار السنة، وكمان في بعض المعاهد بتعمل عروض وخصومات في بعض الأوقات. فعشان تعرف آخر الأسعار والعروض المقدمة من المعهد، كل اللي عليك إنك تبعت لنا رسالة على الواتساب من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو، وفريق الخدمات التعليمية هيردوا عليك ويبعتوا لك كل التفاصيل والأسعار المحدثة للمعهد. لأن أول شيء يعني الدخول فيها سهلة، يعني إحنا كسعوديين على طول عندك فيزا 3 شهور، وكشعب وكبلد مسلم وشعب يعني كويس. وزي ما قلت لك إنه يعني واحد من أقاربي هنا وقاعد يدرس، وأخذت عن فكرة إنه يعني مكان كويس والناس كويسين. جميل. وأيضا المعهد كويس. جيت. في الحقيقة ماليزيا هي قبلة للطلاب من كل أنحاء العالم يأتون إلى هنا ليتعلموا اللغة الإنجليزية من أجل عدة أشياء، منهم من أجل السفر ومنهم من أجل استكمال الدراسة في الجامعات هكذا. وماليزيا تشتهر في هذه الفكرة. وبكده تكون انتهت جولتنا النهارده في معهد بريطانيا. نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والفيديو عجبكم. لو عايز تقدم على معهد بريطانيا او اي معهد في ماليزيا او اي جامعه، كل اللي عليك انك تتواصل معانا من خلال اللينكات اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو. تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك وتشترك في القناه، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.